জয় শ্রী মাতাজি। আমরা দু হাত বুকের কাছে নেব, হাত খোলা থাকবে শ্রী মাতাজির ছবির দিকে। আর আমরা একটুখানি শ্রী মাতাজির টিপের দিকে দেখব। মাকে আনন্দময় হয়ে দেখব। হাতের চৈতন্যের অনুভূতি করব আর প্রণাম জানাবো। পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আজকে সামূহিকতাকে ধ্যান করার অনুমতি প্রদান করুন মা। হে মা, কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন মা। আপনার শ্রীচরণ কমলে আমাদেরকে শুদ্ধ ইচ্ছা আর শুদ্ধ চিত্ত প্রদান করুন মা। নতমস্তক হয়ে প্রণাম জানাবো। আর আমরা বন্ধন নিয়ে সেশন শুরু করব, ধ্যান। আমরা সবাই মায়ের ভিডিও দেখে একসাথে বন্ধন নেব। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tight up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. একবার আমরা ধ্যান শুরু করার আগে আমাদের ব্রহ্মতালু, আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে নেই। ব্রহ্মরন্ধ্র খোলার জন্য আমরা আমাদের ডান হাত বুকের পাশে নিয়ে মায়ের ছবির দিকে রাখবো। আর আমাদের বাম হাত আমরা একবার তালুতে ছুঁয়ে তারপরে হাতটা একটু উপরে নিয়ে মাকে প্রার্থনা জানাবো, শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে দিন মা। মাথার তালু ভাগ আর হাতের তলুয়া, এই দুটো জায়গার মাঝখানে চৈতন্যর আমরা লক্ষ্য রাখবো আর প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে দিন। কৃপা করে আমাদেরকে আত্মা পরমাত্মার আনন্দ প্রদান করুন মা।
এই এই প্র্যাকটিসটা যখন আমরা করি, তখন যদি আমরা একেবারেই নতুন, আমাদের ভিতর আত্মার সাক্ষাৎকার স্থাপিত হয়। আর যদি আমরা পুরোনো সহযোগী, তখন আমাদের চৈতন্য বেড়ে যায়। আমাদের যে সুষুম্না মধ্যমার্গ, এই মধ্যমার্গটা খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার হয়ে আমরা সহস্রারের অনেক উপর, যোনখানে পরমাত্মার আত্মা সদাশিব আর আদিশক্তির যে জায়গা, এই জায়গায় আমরা আত্মা পরমাত্মার আনন্দ অনুভূতি করতে পারি। আরেকবার প্রার্থনা জানাবো। আমরা একটু মাথা নিচ দিকে করব, চোখ বন্ধ করে। আমাদের বাম হাত মাথার উপরে রেখে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে দিন মা। এখন আমরা দেখব যে আমাদের এই স্টেপটা করে আমাদের ডান হাতে কিরকম চৈতন্য আসছে। এখন আস্তে করে আমাদের বাম হাত নিচে নিয়ে আসবো কোলাতে। আর এক্স্যাক্টলি এই সেম স্টেপটা আমরা আমাদের আমরা আমাদের ডান হাত দিয়ে করব। বাম হাত শ্রী মাতাজির দিকে, আর ডান হাত তালু একবার ছুঁবো আমরা, তারপরে হাতটা একটু উপরে নিয়ে যাব। হাতের তল আর আমাদের তালু ভাগ এই জায়গায় লক্ষ্য রাখে আমরা প্রার্থনা জানাবো, শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে দিন মা। শ্রী মাতাজি আমাদের ব্রহ্মতালু খুলে দিন মা। আমাদের আত্মা সাক্ষাৎকার স্থির করে দিন মা। আমাদেরকে আত্মা পরমাত্মার আনন্দ প্রদান করুন মা। আমাদের আত্মা প্রকাশিত করুন মা। শ্রী মাতাজি আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র খুলে দিন মা। এখন আমরা আমাদের বাম হাতে কিরকম চৈতন্য আসছেন এটা লক্ষ্য করব। এবার আমরা দুই হাত কোলে নিয়ে আসব, আর আস্তে করে আমাদের বাম হাত আমরা মাটির দিকে রাখবো। উপরে যদি বসে আছি আমরা, মাটি আঙুলগুলো মাটির দিকে রাখবো। প্রার্থনা জানাবো, পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমাদের বাম দিক ইরা নারীর যত দোষ বাধা আছে ভূমি তত্ত্বই বিলীন করে দিন মা। আমরা যখন প্রার্থনা করি আর আমাদের যখন প্রার্থনা স্বীকার হয়, তখন আমাদের হাতে আমরা পরম চৈতন্য পেয়ে যাই। লক্ষ্য রাখবো বাম হাতে ঠান্ডা গরম বা কিছু আমরা অনুভূতি করছি নাকি। শ্রী মাতাজি আমাদের বাম দিকের সম্পূর্ণ দোষ বাধা মাটিতে বিলীন করে দিন মা। আমাদের ইরা নারীতে শ্রী মহাকালের শক্তি প্রদান করুন মা। হে মা, আমাদের অতীত কালের থেকে আসা যে কোনো বাধা সমস্ত রূপে ভূমি তত্ত্বই বিলীন করে দিন মা। আমাদের ইরা নারীকে শুদ্ধ এবং নির্মল করে দিন মা।
এইবার আমরা আমাদের ডান হাত কোলে নিয়ে আসব, আর আমাদের বাম হাত আমরা আকাশ দিকে দিকে করব। আঙুলগুলি আকাশের দিকে থাকবে, ছবিতে যে এরকম দেখানো যাচ্ছে। প্রার্থনা জানাবো। পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমাদের ডান দিক, আমাদের পিংলা নারীর যত দোষ বাধা আছেন মা, আকাশ তত্ত্বয় বিলীন করে দিন মা। অত্যাধিক কর্ম আর অত্যাধিক দায়িত্বের জন্য আমাদের পিঙ্গলা নারীতে যে উষ্ণতা হয়ে গেছেন মা, গরম হয়ে গেছেন আমাদের পিংলা নারী, এইসব গরম ভাবে উষ্ণতা আকাশ তত্ত্বয় বিলীন করে দিন মা, বের করে দিন মা। আমাদের ভবিষ্যৎকালের চিন্তায় আমাদের পিঙ্গলা নারীতে যে বাধা এসে গেছেন মা, এসব কিছু আকাশ তত্ত্বয় বের করে দেন মা। যেরকম যেরকম আমাদের প্রার্থনা স্বীকার হচ্ছেন, আমাদের হাতের ছোট্টন্য বেড়ে যাচ্ছেন, মন মনে আমরা প্রার্থনা জানাবো আর ছোট্টন্যের লক্ষ্য রাখবো। শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমাদের পিংলা নারীতে শ্রী মহা সরস্বতীর সম্পূর্ণ গুণ প্রদান করুন মা। আমাদের পিংলা নারীকে পবিত্র এবং শীতল করে দিন মা। এবার আমরা দুহাত কোলে নিয়ে আসব, ছিট্ট আমরা মধ্য মার্গে রাখবো, প্রার্থনা জানাবো। শ্রী মাতাজি, আমাদের মধ্য মার্গ সুষুম্না নারীতে যত দোষ বাধা আছে, কৃপা করে পঞ্চ মহাভূত তত্ত্বয় বিলীন করে দিন মা। শ্রী মাতাজি, আমাদের সুষুম্না নারীকে বাধা মুক্ত করে দেন মা। শ্রী মাতাজি, আমাদের সুষুম্না নারীতে শ্রী মহালক্ষ্মীর সম্পূর্ণ গুণ প্রদান করুন মা। শ্রী মাতাজি, আমাদেরকে শান্তি আর সন্তুলন প্রদান করুন মা। আমাদেরকে অতীতকাল আর ভবিষ্যৎকালের চিন্তার থেকে মুক্ত করে আমাদের চিত্ত, আমাদের মন বর্তমানে স্থির করে দিন মা। হে মা, আমাদেরকে নির্বিচারিতা প্রদান করুন মা। আমাদের আত্মা প্রকাশিত করুন মা। ধ্যানের এই স্থিতিতে আমরা শ্রী মাতাজির উম, দুই তিনটা আমরা ভিডিও দেখব। এই ভিডিওতে শ্রী মাতাজি আমাদেরকে এই বলছেন যে আমরা জীবনে কি রকম একটা ব্যালেন্সড লাইফ লিড করতে পারি, আমরা ব্যালেন্সে কিরকম থাকতে পারি। এখন তো আমরা সন্তুলন করেই নিলাম,
এই স্থিতিটাই প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা কি এরকম থাকতে পারি? আসেন আমরা মায়ের ভাষায় শুনে নিই। So we have to give up our misidentifications with our previous styles of life, previous types of living, previous type of executing any work. And we have to understand that we are not to plan. This house is built for me. I am the power behind the whole universe. So you don't have to plan. You just start off. But once you start planning, then you depend on yourself, which is a very limited thing. You just start planning and you are left behind. You just get to it. When you start thinking of any problems and all that, then you are lacking behind. Just start off and everything will come forward. You'll find everything. It will be all there just before you, before your eyes. Like the other day they said we don't find a wood we need very much of a particular thickness. And they were trying to sort of reduce the thickness by rubbing it with some very, very harsh type of noisy stuff, which nobody could bear. So I just said, what kind of a thing you want? See ahead of you. And just in front of them was lying that same type of wood that they were. Just ahead of them. It was just there. You see how it's happening. What's working out? It's a Hanuman who works out many things for you. It's a Gauri who is to be adored. And it's the duty of Hanumana to help you out. He plays tricks with you. Always. He is the one who makes you think, he makes you plan, he makes everything and then topples you down. See, that is his style. Always. And he has made good with so many people like that. See that he made them think, plan, and ultimately they find all plans fail. So if you are too organized, you will never enjoy. You have to enjoy each other's company, you have to enjoy all the little things there are. If there is everything perfect or absolutely sort of a machine-like, then you go on tuck, finish. There's no enjoyment. You have to lose your way somewhere, you have to find something out, you have to go about, you have to ask someone. Like making mistakes also is important. Sometimes if you make mistakes, like somebody makes mistakes by putting the thing in an angular way, say a decoration, and it turned out to be a very beautiful thing. So making mistakes is also good. This is what I am trying to show to all of you. By mistake also, if you are driven to some place, you might find something new. So our time is never wasted. Wherever we are never lost. We are never lost for anything. Time stops for it. So once you understand that we are not to worry about these things which the people worry, we are not to worry about things for which people just give their lives. We are here for joy, and joy will come to us, whatever it is. So we should seek joy, happiness, friendship, and this is a very, very good opportunity. খুব সুন্দরভাবে শ্রী মাতাজি আমাদেরকে বোঝালো যে আমরা যখন সহযোগে এসে যাই, তখন একটা জিনিস আমাদেরকে ছাড়তে হবে। এইটা হলো টু মাচ অর্গানাইজিং আর টু মাচ প্ল্যানিং। সহযোগে না থাকলে প্ল্যানিং করতে পারি আমরা, কিন্তু সহযোগে আসার পরে আমাদের সাথে দেবী দেবগণ এইসব শ্রী মাতাজি সব সময় আমাদের সাথে রেখে দেয়। আমাদের জীবনের যত কাজকর্ম, এটা ম্যাক্সিমাম আমাদের সাথে শ্রী হনুমানজি আমাদের কাজকর্মগুলি আমাদের জন্য করে দিন। আমরা একটু আমরা কাজের জন্য আমরা রেডি থাকতে লাগে, কিন্তু কোনো ধরনের প্ল্যানিং না করলে আমাদের কাজকর্ম বেশি ভালো করে হয়। আর মা বলল যে প্ল্যানিং যদি করো না কি করবে? মা বলল আনন্দ নেও।
টু মাচ প্ল্যানিং করলে আমরা খুব স্ট্রেসে এসে যাই, কিন্তু একদম নির্বিচার যদি থাকি, আনন্দই থাকি, অটোমেটিক্যালি আমাদের ওই কাজগুলো হয়ে যায়। মা এরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সহযোগের যে সাম্রাজ্য এই জায়গায় এরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে প্ল্যানিং না করেও আমাদের সব কাজ হয়ে যায়। আসেন আরো একটু ব্যালেন্স লাইফ লিড করার জন্য আরো কিছু শুনে নেই আমরা। আমাদের স্ট্রেস যাওয়ার জন্য একটা খুব ভালো স্টেপ হলো আমাদের দু হাত আমরা মাটিতে রাখবো এখন। আর মাদার আর্থ, ভূমি মাতার কি ইম্পর্টেন্স এটার বিষয়ে আমরা একটু জেনে নেই। আমরা মনে প্রার্থনা রাখতে পারি, শ্রী মাতাজি আজকের দিনের যে স্ট্রেস আমাদের, এসব কিছু ভূমিতত্ত্বে বিলীন করে দিন মা। So on such an auspicious day, when we have all come here to do this special puja, I would say this should be called as a Mahalakshmi Puja because it's something to do with the industry of this country and of the whole world. Unless and until all the human ventures are connected with God, they cannot get their perfect stage and their status. That's why we have problems now in the West, supposed to be very clever people, very smart, very well equipped, well educated. We are having recessions and things because they have no balance. They don't know that there is God's power which works everywhere. And when you neglect that, this is what happens to you. Now for any venture that we do of this kind, first of all, we have to use a lot of material from the Mother Earth. But if it is taken for a proper purpose, for constructive things, and for helping others, with a balance, the Mother Earth can think. She can produce more and more all this she has produced before. She can produce for people who are sensible, who are in tune with God, not just making money for themselves or for their own purpose, but are thinking in totality, thinking as to what we can achieve by doing this. And that is how an industry can grow. Now see, in Japan, so much industry has grown, but no spirituality. They are not at all happy people. The children are suffering, families are suffering. Money cannot get the total well-being of a human being. So a balance has to be drawn. Especially in our country, thank God, we didn't have such a fast industrialization. And that's why we are saved of lots of problems that the Western people are suffering, about which the Indians are not aware. They think you are all living in a very comfortable life there. Industry has to go hand in hand with the handicrafts. And industrialists have to also look after the artists.
Because otherwise, who will look after them? How will they bring forth the balance between the art and the industry? And art is such a soothing thing for these hard-working people. They work the whole day. Then there is some sort of a music, art to console them, to give them peace, to relax them, and a balance. So I would say that all industries must take to some artistic ventures also, or they should also produce things. After I was telling Rajesh many a times that you should try to produce something artistic out of the steel scrap that's left over. Will be a good idea. They have tried something now. But industry should not be looked down upon as it is looked down upon in our country. I mean, as if industrialists are the greatest thieves and all the politicians are saints in this country. It's the other way around, I think. It should be treated with respect and should be understood. That's very important. And the industrialists, if they become also enlightened, they can do a lot, not only to their own country, but also to the people whom they are looking after. So in the Mahalakshmi principle, Mahalakshmi has various mudras. One of the mudra is that she puts her right hand like this. Now this right hand is to give protection to people who are under the protection or under the service of some rich man or the industrialist, we can call it. In India, if you call somebody a rich man, it's like abusing him. I mean, nobody likes it. Because the rich are always shown to be the worst people, which is not so. In my own experience, it's not so. If there's a poor man also, he could be terrible. We have had very bad experiences now in Ganpatipura of very poor people, how they behaved in a very funny manner, supposed to be poor. So it should be a proper balance. It should be brought to a proper balance between the understanding of the poor and the rich and the rich and the poor. After some time you will find that people will not consider poverty or riches as so important. But the richness of the spirit will become very important. That is what is going to be the Sahaj nations, where the richness of the heart, the spirituality, oneness with the divine will become the greatest boon for everyone. শ্রী মাতাজি খুব সূক্ষ্ম কথা বলেন, ট্রান্সলেশন করা তো সম্ভব না, কিন্তু সারাংশতে শ্রী মাতাজি বলেছেন যে ভূমি মা জীবিত আর ভূমির মা ভাবতে পারে। ভূমি মা আমাদের মা, আর ভূমি মা সব সন্তানের জন্য সুন্দর জিনিস উনি জন্ম দেন। যে এরকম গাছ বা যত জিনিস আমরা ভূমির থেকে পাই, এইসব আমাদের আনন্দের জন্য। ভূমিমা আমাদেরকে খুব সুন্দর একটা ব্যালেন্স দিতে পারেন। আর ভূমিমার কাছে শ্রী মহালক্ষ্মীর তত্ত্ব আছেন। শ্রী মাতাজি প্রোগ্রেসের উপরেও বললেন যে অনেক কান্ট্রি যেরকম জাপান, এইসব খুব প্রোগ্রেসিভ কান্ট্রি, কিন্তু এখানে আধ্যাত্মিকতা নাই। আমরা যতই গ্রাউন্ডেড থাকবো, যতই ভূমিতে থাকবো, আমরা আমাদের তত্ত্ব ভালো থাকবেন, আর প্রোগ্রেসের সাথে সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক উত্থানও হবেন। এইসব কথাই বললো মা। আর মহালক্ষ্মীর গুণের কথা বলল, যে কেউ যদি গরিব বা কেউ যদি খুব ধনী, এইসব ইম্পর্টেন্ট না। আমাদের হার্টের, আমাদের আত্মার রিচনেস থাকতে লাগে। আমাদের ধন সম্পত্তি আমাদের আত্মা, আমাদের ব্যবহার, নাকি আমাদের ধন সম্পত্তি, আমাদের পয়সা। অনেক সুন্দর জিনিস বললেন মা। আর মার বাণীর মাধ্যমে আমাদের নাভি চক্র ক্লিয়ার হলেন।
এখন আমরা একটু মিউজিকের আনন্দ নিয়ে বাকি ধ্যানটা করব। একটা হেলদি লাইফস্টাইলের জন্য আমরা কিভাবে থাকলে আরো ব্যালেন্স পেতে পারি, আসেন একবার লাস্ট আমরা একটা মায়ের বাণী শুনি। I found out one thing with the left-sided people: if they can put a candle near their left-sided stand, a little far, and put one candle before the photograph, and put left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth, it works. And the candle at the back should be kept little far away, because it makes sounds, it goes this way, that way, burns. Those who have been taking drugs, not LSD but other drugs, which are drowsy people who feel sleepy, whose brains are destroyed by drug, all those people can benefit a lot by this. Do it every day. Going into drug, you never felt you were surrendered to drugs. Never felt that. Which was something that was going to kill you completely. You know, so many people are killed, so many are dying, but you wanted to do that, I don't know, because your ego said, all right, go ahead, try this. You will be the one who, nothing will happen to you. That's the ego suggests. So you did it. All right, doesn't matter. Whatever has happened, let us clear it out, because we are seekers. So those who have really felt one in the lecture without any questioning should know that they are doing well. Those who were questioning, reflecting, should know they have ego. And those who are dozing out should know that they are left-sided. Left side is worse than the right side, because the right side can be easily corrected. It shows outside. People don't like it. Such a person is criticized. Everybody says he is egoistical, he is that. Everybody knows that such a person goes out, like Hitler. But the left-sided person, you see, is very pitiable, and you have very great pity for such a person, and you sympathize, and you get lost with that person. They are more dangerous and difficult to be cured, very difficult. So it's not an easy task. We have to work it out. I am trying my level best. You should also help me. I was thinking that if you can start using little oil for your head, will be a good idea in the night. As Sahajogis, you should. I think the hairstyle should be changed for Sahajogis. This modern fashionable style won't suit us, because you will have all bald heads one day, I can tell you, and you will see the Sahasrara with a big dimple here. Better use some nice coconut oil, rub in your head nicely, and in the night and in the morning, after all, it doesn't show much, and comb your hair in a proper way. Because also I think if your dresses are like boots, your hair are like boots, then the boots will take over, thinking, oh, this is a boot sitting down here, better take hold of that boot. So dress up in a way, shouldn't have hair on your forehead at all. Keep it straight, make it nice, and have it absolutely clean foreheads. We are Sahajogis, we have to change our dresses, we have to change our styles. We cannot become fashionable like these stupid punks. So we are a type. By our hairstyle, people should know that these are Sahajogis. So before you start getting bald, better try putting some oil in your head. That's one very important thing the Sahajogis have to do. They can take vibrated oil if you like, and I think olive oil is good, but better than olive oil, I find it is coconut oil is better for the growth of the hair. But sometimes you can also put almond oil
is also good, almond oil, for you, because if you have any problem that you feel exhausted or your nerves need attention, you're a nervous type of person, then almond oil is good for you. And for people who have teeth which are troubling them, they must look after them. No use going to the dentist, because dentists create problems. Simple thing is to use olive oil and some salt and rub it on your gums nicely every day before sleeping. That will keep your teeth all right. You'll be amazed, till today I have not been to any dentist. Never been to a dentist, and I hope I won't go to a dentist. So, but one thing is that I have certain bad habits. One of them is that I brush my teeth quite often. But don't use electrical brushes and all that, but use brushes or use your fingers. The best way is to rub with the salt and the oil. It's very good for you. And then allow the whole thing to come out and then wash your feet. Then the third thing I find in Europe, that you people do not clear your throats and your tongues, which is another thing very much against Vishuddhi. And that must be one of the reasons why your Vishuddhis are bad. So, though it is not fashionable here in the West, but very important thing is to put your 2 fingers in the mouth and rub your fingers, not the thing, fingers, and clean your tongue in such a way that everything comes out in the morning. Is important, because that accumulates and then it rots. So this has to be done. And maybe that you might think that this is doing you make a noise and all that, doesn't matter. You have to clear out your throat. And that's how you will keep your Vishuddhis very clear. This is one of the things. And another thing is that you must always use water as much as possible for washing. When you go for your morning oblation, water must be used. The paper is a very dirty and unhygienic habit. Very dirty and unhygienic habit. But even if you use paper, you must use water after that. It's very important that all the time the water should be used as much as possible. For Sahajogis, it is a very, very important thing. আশা করছি আপনারা বুঝেছেন শ্রীমা কি বলল। শ্রীমা বলেছেন যে আমাদের নিজেকে ব্যালেন্সিং রাখার জন্য একটা খুব ভালো উপায় হলো ক্যান্ডেলিং। আপনারা হয়তো ক্যান্ডেলিং জানেন, না জানলেও আমাদের অধিবেশন অনেকবার হবে, আগে হয়েছিল ক্যান্ডেলিং এর উপর। একটা ক্যান্ডেলিং করে আমরা নিজেকে ব্যালেন্স রাখতে পারি। আর বাকি আমাদের হাইজিনিক লাইফস্টাইল, যেরকম মাথায় তেল দেওয়া, আর মাথার সামনে চুল থাকতে লাগে না, চুলগুলি বাঁধা, ভালো করে কোম করা, ভালো করে ছিঁড়নি করা। আর শ্রী মাতাজি বললেন কিভাবে দাঁত আর টাং, আমাদের জিভ কিভাবে সাফ করতে লাগে, আর টয়লেট পেপার না ইউজ করে জল ইউজ করতে লাগে। অনেক এরকম ছোট ছোট আমাদের যে জীবনের যে হাইজিনিক তত্ত্বগুলি থাকে, এইসব যদি আমরা সুন্দরভাবে করি, আমরা ভালোভাবে একটা ব্যালেন্স লাইফ ইউজ থাকতে পারি। জলক্রিয় একটা আমাদেরকে খুব সুন্দর ব্যালেন্স দেয়। এখন আমরা একটুখানি মিউজিক শুনে তারপরে আমাদের ধ্যান অধিবেশন শেষ করব। চিত্ত আমরা সহস্রারে রাখি।
পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজি, আজকে আপনি আমাদেরকে যে সুমধুর জ্ঞান দিলেন মা, আমাদেরকে ব্যালেন্স লাইফ, আমাদেরকে আমাদের চক্র নারীতে যে ব্যালেন্স প্রদান করলেন মা, সন্তুলন প্রদান করলেন, তার জন্য আপনার শ্রীচরণে অনন্ত কোটি নমন মা, অনন্ত কোটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন মা। আমাদের যদি ধ্যানের সময় কোনো ভুল হয়েছেন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন মা। শ্রী মাতাজি, আজকে আপনি আমাদেরকে যে আত্মা পরমাত্মার আনন্দ প্রদান করলেন, আপনাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানালাম, প্রণাম স্বীকার করেন মা। দুই হাত জোড়ে আমরা মাকে প্রণাম করি, আর মায়ের সাথে আমরা সবাই একসাথে মিলে কুণ্ডলিনী তুলে বন্ধন নিয়ে নেই। জয় শ্রী মাতাজি। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ধ্যানের এই স্থিতিতে আমরা এখন আমাদের যে প্রার্থনা মার কাছে করার আছেন, কিছু যদি মাকে বলার আছেন, মার দিকে আমরা চাইছি, আমরা মার কাছে প্রার্থনা করতে পারবো। আজকের ধ্যান আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা যদি প্রার্থনার পরে আপনাদের অনুভূতি বলতে চান বা কোনো প্রশ্ন আছেন, করতে পারবেন। নির্মল রাত্রি। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি দিদি।